Dear friends, today we are dealing with a unit from the signature, the text for your third semester General English, the signatures. So our unit is Pilgrim at Tinker Creek by Annie Dillard. Annie Dillard is a writer from America. She hails from Pennsylvania. Her essays are known for the contemplation in the world of nature. She has specialized in writing about nature, and that too in a meditative manner. Not just describing nature, but meditatingly describing the nature. ധ്യാനാത്മകമായി പ്രകൃതിയെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശൈലിയാണ് അവരുടെ എഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. Pilgrim at Tinker Creek is an excellent meditation on nature, which she has written when she was living in Tinker Creek in Virginia, which is a very beautiful state in America, as described in the songs of John Denver. Songs like Country Roads Take Me Home. So Pilgrim at Tinker Creek, the title itself gives a whiff of the air in the text. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രീതി നമുക്ക് ഈ ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിൽഗ്രിം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിൽഗ്രിം മീൻസ് തീർത്ഥാടകൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു തീർത്ഥാടകൻ്റെ രീതിയിൽ, തീർത്ഥാടകയുടെ രീതിയിലാണ് അവരവിടെ ചെല്ലുന്നത്. ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിയായിട്ടല്ല. അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ, അവർ നേരിട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളാണിതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. A couple of summers ago, I was walking along the edge of the island to see what I could see in the water, and mainly to scare frogs. And he says she was walking along the edge of the island to see the water and also to scare the frogs. And frogs have an inelegant way of taking off from invisible positions on the bank just ahead of your feet in dire panic, emitting a froggy yike and splashing into the water. So when we go to the frogs which are hiding in some place, they suddenly jump in front of you. So that's what she is describing. Frogs have an inelegant way of taking off. Taking off means suddenly fly up or jump from on the bank, from the invisible positions on the bank. They were sitting in some positions we cannot see. That is invisible. Invisible means we cannot see, that cannot be seen. Invisible positions on the bank just ahead of your feet, and they are jumping in dire panic, emitting a froggy yike and splashing onto the water. So what they do is just jump into the water in dire panic. Means they are frightened. Panic means in a frightened state. And the sound is also given there. Yike is the sound. It's an onomatopoeic word. Incredibly, this amused me, and incredibly this amuses me still. She says this act of the frogs jumping into the water amused her, and incredibly it amuses her still. So that is what she is calling it as incredible. One cannot believe that the act of scaring frogs is amusing a person, especially a person like Dillard. So that is what she is calling it as incredible. As I walked along the grassy edge of the island, I got better and better at seeing frogs both in and out of water. So she is going on, and she sees frogs jumping in and out of the water, and she is more and more happy. I learned to recognize, slowing down, the difference in the texture of the light reflected from the mud bank, water, grass, or frog.
So as she is walking, she is not noticing, she is not looking for the frogs alone. She says she learned to recognize the pattern of light, the texture of light, and the subtle difference in the texture of light reflected from the mud bank, water, grass, or frog. There are four medium of light, media there from which the light is reflecting. One is mud bank, ഇതിൻ്റെ കര, മണ്ണ് കര, പിന്നൊന്ന് വെള്ളം, വേറൊന്ന് പുല്ല്, പിന്നൊന്ന് ഫ്രോഗ്. ഇതിലൊക്കെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ഡിഫറൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ടെക്സ്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Frogs were flying all around me. At the end of the island, I noticed a small green frog. So as she approached the end of the way, she noticed a green frog sitting at the edge of the water. A green small frog. He was exactly half in and half out of water, looking like a schematic diagram of an amphibian, and he didn't jump. The frog, it is an amphibian. You know what is an amphibian? A being or animal that can live in water and on land. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ amphibian എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഉഭയജീവി എന്ന് പറയും. സോ ദ ഫ്രോഗ് ഈസ് ആൻ ആംഫീബിയൻ. അതിനെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? അതുപോലെയാണ് ഈ ഫ്രോഗ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഹാഫ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വാട്ടർ. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ബാങ്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹാഫ് ഇൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ. ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് റിമാർക്കബിൾ തിങ് അബൌട്ട് ദ ഫ്രോഗ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ജംപ് വെൻ ആനി ഡിലാഡ് അപ്രോച്ച്ഡ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ആനി ഡിലാഡ് വരുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവൻ തവളകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടുന്നു ഇവരെ കാണുമ്പോൾ. ഈ തവള മാത്രം ചാടിയിട്ടില്ല, അതിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഹി ഡിഡ്ന്റ് ജംപ്, ഐ ക്രെപ്റ്റ് ക്ലോസർ. ഷീ റിപ്പീറ്റ്സ്. അവർക്ക് അത്ഭുതം കാരണം അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഹി ഡിഡ്ന്റ് ജംപ്, ഐ ക്രെപ്റ്റ് ക്ലോസർ, ഐ കെയിം ക്ലോസർ. ക്രെപ്റ്റ് മീൻസ് came slowly closer. At last I knelt on the island's winter-killed grass, lost, dumbstruck, staring at the frog in the creek just 4 feet away. So, at last she came just 4 feet away from the frog, and she knelt there on the winter-killed grass. The grass that has actually withered away in the winter. So she knelt there, muttugutti, to get a better picture of the frog. And she is lost and dumbstruck at this unusual state of being. ഈ തവള അനങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഷി വാസ് സോ പസിൽഡ്. അവരാകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി, അവരാകെ സ്തബ്ധയായി. ഷി വാസ് lost and dumbstruck. He was a very small frog with wide dull eyes. ചെറിയ തവളയാണ്. And just as I looked at him, he slowly crumbled and began to sag. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ തവള slowly means വളരെ സാവധാനം, gradually crumbled and began to sag. തവള ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന തവള അങ്ങോട്ട് ചുളിഞ്ഞു. ക്രംബിൾഡ് മീൻസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്രീസി ആൻഡ് സാഗ്ഡ്, താഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടിഞ്ഞു. ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു സാഗ്. ദ സ്പിരിറ്റ് വാനിഷ്ഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഐസ് ആസ് ഇഫ് സ്നഫ്ഡ്. ഈ തവളയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പെട്ടെന്ന് കെട്ടുപോയി. സ്നഫ്ഡ് മീൻസ് കെടുത്തി നമ്മൾ. ഹിസ് സ്കിൻ എംപ്റ്റീഡ് ആൻഡ് ഡ്രൂപ്ഡ്. ഈ തൊലി പെട്ടെന്ന് ഉള്ളു പൊള്ളയായി ആൻഡ് ഡ്രൂപ്ഡ്. തൊലി ഇങ്ങോട്ട് തൂങ്ങി. ഡ്രൂപ്പ് മീൻസ് തൂങ്ങുക, കുനിയുക എന്നൊക്കെ. ഹിസ് വെരി സ്കൾ സീംഡ് ടു കൊളാപ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിൽ ലൈക്ക് എ കിക്ഡ് ടെൻറ്റ്. ഈ തവളയുടെ തലയോട്ടി കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നു, താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വീഴുന്നു. ആൻഡ് സെറ്റിൽ ലൈക്ക് എ കിക്ഡ് ടെൻറ്റ്. നിലത്ത് എവിടെ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു കിക്ഡ് ടെൻറ്റ് പോലെ. നമ്മളൊരു കൂടാരം കെട്ടിയിട്ട് ആ കൂടാരം അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തൂണുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ കൂടാരം നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് പോലെ ഈ തവള നേരെ താഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്.
settled like a kicked tent. He was shrinking before my eyes like a deflating football. എൻ്റെ കൺമുൻപിൽ അതൊരു ഫുട്ബോൾ പോലെ കാറ്റൊഴിഞ്ഞ്. ഡിഫ്ലേറ്റിംഗ് മീൻസ് ലെറ്റ് ദ എയർ ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ വെൻ എ ഫുട്ബോൾ ഈസ് ഡിഫ്ലേറ്റഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ മാസ് ഓഫ് ലെതർ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ ഫ്രോഗ് ബിക്കെയിം shrunken. I watched the taut glistening skin on his shoulders ruck and rumple and fall. ഈ തവളയുടെ തൊലി ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരിക്കുന്ന മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ആ തൊലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റക്കാവുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് ചുളിഞ്ഞു. ആൻഡ് റംപിൾ ബിക്കെയിം റിങ്കിളിങ് ആൻഡ് ബിക്കെയിം ക്രീസി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. റക്ക് ആൻഡ് റംപിൾ ആൻഡ് ഫോൾ. Soon part of his skin, formless as a pricked balloon, lay in floating folds like a bright scum on top of the water. അധികം താമസിയാതെ ഈ തൊലി, നല്ല മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന പച്ച നിറമുള്ള തൊലി, it became formless as a pricked balloon. A balloon, when it is filled with air, will be having a shape, and when you prick it with a pin, it will become empty and shapeless. Like that, the skin of the frog became shapeless, and it lay in floating folds. It lay floating on the surface of water like a scum. Scum is bright scum. The color is bright, so it is bright scum. Scum is the frothy dirt on the surface of the water. ഇങ്ങനെ അഴുക്കും പതയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സ്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് എ മോൺസ്ട്രസ് ആൻഡ് ടെറിഫൈങ് തിങ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ പൈശാചികം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് അവർക്കത് തോന്നി. ആൻഡ് ടെറിഫൈങ് തിങ്, ഭയാനകമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി. ഐ ഗേപ്ഡ്, bewildered, appalled. She says she was gaping at the sight. വായ പൊളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഗേപ്പിംഗ് മീൻസ് സ്റ്റെയറിംഗ് വിത്ത് ഓപ്പൺ മൗത്ത്. ആൻഡ് appalled. She was frightened. She was bewildered. Appalled means frightened. Bewildered means puzzled. An oval shadow hung in the water behind the drained frog. Then the shadow glided away. The frog skin back started to see. So when she looked further, when she looked intently, she saw an oval shadow. An oval shadow hung in the water behind the drained frog. The frog is drained. Everything from it, everything inside it was taken out. That is drained. So there was something behind the drained frog, and it was an oval shadow. And this oval shadow moved away, glided away, and then the frog began to sink. It's not a frog, but only the skin of the frog. So that's the second paragraph. എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് അവരത് വർണ്ണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. The entire second paragraph is devoted to the description of the frog, what happens to the frog. Okay, so that's for now. We will continue the class in the next video. Thank you.